Tuwie radhi mpenzi mtazamaji, nikiwa ni dakika 8 baada ya saa 12 tumelimatia kidogo, lakini hapo ndio sasa tunaanza moja kwa moja na taarifa yetu, ikiwa tunakujia kutoka jiji la Kampala. Shirika ni UBC TV ambayo ni shirika tu linalokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Mimi ni Edwin Nyachwara Mobegi. Tukienda katika wilaya ya Masindi, wafanyakazi wa kampuni ya Kichina China Construction Company wamekimbilia barabarani na kufanya maandamano wakidai kucheleweshwa kwa mishahara yao. Sasa waandamanaji hao wamefunga barabara kuu kwenye eneo la makutano linaloelekea katika ikulu ya mfalme wa eneo hilo, huku wakitatiza biashara na shughuli katika barabara hiyo, jambo ambalo lilivutia vyombo vya usalama. You work with what? You work with what, madam? Very fast, because if this thing burn any petrol station, you people are in a problem. Ngalugende Masindi waneno opposite omukama tukole enguudo naye yagala tusasula sente, tetumanyi lwaki tebagala tusasula sente. Myezi 2 tubanja sente zaffe, tetumanyi lwaki batwaza bwa sisi gye tukolera ey'omuchina, sisi ey'omuchina gye tukolera tebagala sasula sente zaffe. Okitegera tuva wala, tuva mu mawanga ag'enjawulo nga tujja wano tukole ku kasente tuwolera abantu baffe, tulabire famire zaffe, naye tukakana tulemereddwa nga batukozesezza. I have a problem for the money at my site. I don't know, my boss give me our money and I go away from the site. Demand like 2 million. Yeah. And the all workers they demand like 10 million. Hicho ni kilio cha haki cha wafanyabiashara au wafanyakazi katika kampuni hiyo. Basi tunatumai kwamba wakuu wa shirika hilo wameelewa. Kwingineko ni kwamba mashirika zaidi ya 10 yaliyojiandikisha na shirika au yaliyoorodheshwa kwenye orodha ya ubadilishanaji wa fedha sasa wametia usaini mkataba wa maelewano kati yao na shirika la kina mama katika Umoja wa Kimataifa. Shirika hilo mkataba huu unalenga kuhamasisha wakina mama zaidi na kuboresha sekta hiyo, huku wakiangalia mustakabali wao na kuwa na malengo ya kuinua viwango vyao vya mapato. Hapa kwa undani. Ringing the bell is it's a symbol of a unit, a commitment that we are all committed to put our efforts to achieve gender equality and women empowerment, and to celebrate the achievement and to acknowledge the challenges that are still there. So each year we are mobilizing as many companies as possible to sign a memorandum of understanding to ring the bell, to join this network. You say they are committed in this journey of achieving gender equality and women empowerment. That's why you saw this year, I said in my speech, like last year, we had only one company which signed the MOU, which joined us to ring the bell, and the year before also we had one company. So this year, I asked my team, I said, no, we can do better than this. Having one company only joining, we are celebrating, it's very good, but we can do better, we can have more. So this year we have 10. One of the things we look at is the data around gender and see if we are progressing in terms of women in the markets
capital markets and whether they invest or not, and what exactly and where they invest. So in 2020 we had about 38,000 investors overall on the market. Fast forward to today, we've got 210,000 investors. Of those, 48,000 are women, 23%. Now, when we break that number down further, we look at the annual trades during the course of the year. Last year, the turnover was 154 billion. And out of that number, we analyzed the number of investors that actually invested in the market during the course of the year. And those were about 3,900. Of those, we looked into the data further and found that 920 were women. Thank you for organic foods. Waswahili wanasema kwamba akina mama ni uti wa mgongo wa uchumi wa taifa lolote. Sekta ya michezo inazidi kufanya juhudi kuboresha sekta hiyo yenyewe, huku sasa michezo mbalimbali ikipewa kipaumbele. Mchezo wa hivi majuzi ni wa karate ambao sasa umeanza kujumuisha watu wa umri zote, wadogo, wakubwa na wazee, na ambao unatoa nafasi sawa katika sehemu ya ushindani. Mchezo huo ambao unaonekana kuwa na mustakabali tele umehitaji watu wa sekta mbalimbali, akina mama na wazee, vijana kwa wadogo, wa kike kwa waume, kujiunga nao ili kuhakikisha kwamba umenufaisha taifa zima. Don't look around. We rotate. Last year we were in Moshi with Samba Bernard, Samba Mongi. They hosted the seminar. Next year we might probably go to Kenya. And what we are doing is we try to have a mixed seminar where we also get all the children involved and all the school kids and that into traditional karate, because we have very, very good instructors all over Africa. First time in Uganda, and I was pleasantly surprised to see the amount of interest and passion that the Ugandan people put into karate. And I think that karate being used as a vehicle to uplift people spiritually, mentally, and physically. Karate was there before, it has been there. In schools, as you see, many schools have brought their children, and we want to continue improving this because the nation has what we call PE. So this seminar is to upgrade on the technicalities of the instructors and of the students. First is to make sure that the instructors we have in the country teach the right things to the students and the students carry them forward. So basically Luzira as a school has sent in around 150 students, but we have got students from other institutions, universities and primary schools. So National Council for Sports is helping us develop this sport, because as you see we are at the NCS and the MTN Arena today for the venue, which has been as a result of us trying to rebuild our relationship with National Council for Sports. The purpose for such kind of gathering, it is the streaming of techniques. Yeah, that as Uganda, we are in the same power with the rest of the world. Ni mchezo wa karate huo. Mpenzi mtazamaji, ndio unaniletea kikomo cha awamu ya kwanza. Mimi nitameza kopo la maziwa, wewe usiondoke. Nikirudi narudi na mgeni wetu Rais Yunus Lubuka, ambaye ni rais wa chama cha walimu na Waswahili nchini. Fred! Osmosis. Freddy! Fred Dollar, my boss, CEO Inojo, the general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final, the sky above the skies, the promised land, the terms and the conditions, the international king crocodile, the source of the Nile.
I don't have money today. Just take a polite loan of 200k to stock my shop. The signs and symptoms of success. The bank commander, not the bank teller. Why hassle for a loan when you've got MTN Momo? We're sorting it. Use the Momo app or dial *165*5# for all quick loans. Choose from the different loan options from our partners and get one that works for you. Together, we're unstoppable. Tekero popokisi, ministry la ngaleo, ngisa kapa kina ikise kato, neja asidwe kere, lue kare diopet, kede ngunu ikara kaisa kanyape lo Apollo. Kanwa yuwari kesi koto mamusu uja, lo idoso ikina konye, arebonati yellow fever. Aikisio ne kato, nesideja ikino district na kaisa kanyanuuni, agoria ikino Uganda, Kwapenat, Kampala, Buganda, Teso, Ankole kede karamoja, aikisio ne kato, eraina titai, ido iduma kinijo, adeki shanwa apugan, agoria ikino Uganda nweli moritai, aikisio ne kato, ngese jaikin, aare, kitona kanyauni, olapalo iwongonet, okarlo iluku miara kaisaran wongon, ekatolo, ngese yuara, iswamai, mamuda itata chojo adi pesan, itigogo ngiterio ngetela ngale wakwa pukere, World Health Organization, kede ministry la ngaleo, aisirare tena, ngese yanga untije ministry la ngaleo, kedaga ngatanelo munitiko gavi. Project y'imyoga yetu ya mbere kubanga batubatahire sente tukakunhera kutunga bwangu tubatandikisa obusubuzi obukebuke betati nituyimukira mu mpora nitugenda mu maiso kandi kisobozeseza abamu kusasura fizi no kukora obuntu obwamaka gaitu obukebuke nko kugaha embuzi kubombeka obuju nyo hanatandikire zikubakate miliyoni 1.6 tuli bantu mukaga kati no group twajihandikisa myuga batuhereza sente kubazitire natandika nakozesa mpola kagira nko kukanyama nko kumukureba omudara akubanye n'omwana wanje nasoma nimfunaho rent India inywa kandi na n'omudara gwanje gumaho ndi kukora nguzire hembuzi 2 naguraho na nebuntu byanje 3 mbineyo mu cyaro nibirya buriyo na project ya gukora kandi nisoya obutukwa nteka kusasura itwe nisasura kurungi. Nyati Motion Pictures brings you Tuko Pamoja Ankole segment. Learn about the fabrication of Ankole Kingdom from Nkore, the beautiful village of milk and honey at the detriment of Mpororo states. Ankole as a kingdom came about in 1901. Ankole is a colonial fabrication. And all these so small kingdoms were counties of the original Itara. Ruhinda Ruanjunachi, who was a Mtrezi, the son of Wamara Hanjanjurwabwera. And that starts the rulers of Ankole called Vahinda. Who are the pre-colonial heroes from Ankole? Is it Rutaraka, Muguta, is it Intare, Kitabanyoro? Find out from Tuko Pamoja. Daily screenings at Ham Cinemax in Wandegea at 11:30, 2 p.m., 4:30 and 7 p.m. To get a ticket, call 0778 787 660. Tuko Pamoja? Zua Dr. Mpenzi mtazamaji, karibu tena, tuendelee kukufahamisha ikiwa tunakujia kutoka shirika la UBC kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili. Na nilivyokuahidi kwamba mgeni yupo na tunaenda kujiunga naye moja kwa moja kwa simu. Bwana Rais Yunus, unanipokea? Ninakupata vizuri ndugu yangu. Habari za leo na shikamoo bwana. Marhaba, nimefurahi kusikia sauti yako na kunikaribisha kwenye kituo nambari 1 cha UBC. Wiki jana katibu wa Chakitawa alisema kwamba ulikuwa umeenda kuona mradi wako vijijini. Sijui kama bado uko vijijini au usharudi Kampala. Ule mradi, masuala ya teknolojia mwenzangu, unajua yanatusaidia hata nisipoenda naendelea kufuatilia nikiwa mjini. Niko mjini Kampala kazini.
Tunashukuru sana. Moja kwa moja tunaenda kwenye mada yetu ambayo inasema bunge sasa limeamua kujikita katika safu ya wasomi wa Kiswahili. Ni mswada ambao umekita au umepamba vichwa vya habari katika mapema mwa wiki hii, na ni swala ambalo tunaendelea kulifuatilia sana. Je, unafikiri huu ni wakati unaofaa kwa wabunge wetu kuanza kujifunza lugha ya Kiswahili? Kama nilivyojitambulisha, mimi jina langu ni Ruhuka Yunus, rais wa chama cha Kiswahili cha taifa Uganda, tena mhadhiri katika chuo kikuu cha Chambogo. Wakati ndio huu, ingawa tulifaa kuanza jana na ujuzi kuhusu ujifunzaji wa Kiswahili, kwa sababu wabunge wetu hapa ni miongoni mwa wabunge ambao unakuta wanawakilisha Uganda katika bunge la Afrika Mashariki. Pamoja na hayo, tunajua kwamba Uganda ni mojawapo ya nchi 8 za Jumuiya ya Afrika Mashariki, mkiwemo Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, Kongo, Somalia, Sudani Kusini, ambapo Kiswahili ndiyo lugha rasmi na lugha ya eneo inayozungumzwa. Kwa hivyo ni wajibu wa wabunge wetu kuhakikisha kwamba wanajifunza Kiswahili ili wawe kwenye mstari wa mbele kuendeleza nchi yetu katika uwanja huu wa eneo kubwa la Afrika Mashariki. Tuliona hela ambayo imeambatanishwa na mswada huo ni pesa kubwa, au ni tita la pesa ambalo liko kwenye mabilioni. Ndio nafikiri kwamba hela hii itawafaidi walimu wa Kiswahili, na iwapo ndio hivyo, bunge linastahili kufanya nini ili walimu nao waanze kufaidi hizi hela? Kwanza tumefurahi sisi kama chama cha Kiswahili cha taifa Uganda kuona kwamba serikali imetoa hundi la pesa kuhakikisha kwamba Kiswahili kinaendelezwa nchini. Lakini muhimu zaidi, ukiweka pesa kando, serikali yetu ina maana kwamba imepatia Kiswahili kipaumbele kuendelezwa kama lugha lugha ya matumizi katika eneo kubwa la Afrika Mashariki. Kwa hivyo kwa upande wetu kama Chakitau na walimu wa Kiswahili, hii ni furaha ambayo tumeipokea kwa bashasha na shangwe. Na swali lako ni kujibu moja kwa moja. Sisi kama walimu wa Kiswahili tunahisi kwamba wakati ndio huu wa kuvuna yale ambayo tumeyapanda. Kwa sababu gani? Hawa walimu wa Kiswahili ambao unajua tuna kandidata ya kutosha, tunajua kila mwalimu mahali alipo nchini ambaye amesoma Kiswahili, sio wale wadoezi. Unajua kuna wadoezi wale ambao wanasubiri tu kuvuna ambavyo hawakufanya nini, hawakupanda, vilivyoiva tu. Vilivyoiva. Kwa hivyo Chakitau inajua kwamba walimu wake wapo, na ni wakati huu ambapo tunataka moja kwa moja tushirikiane na serikali husika ili tuteue walimu kwa kuungana na serikali, walimu ambao wana uwezo wa kufundisha Kiswahili. Kwanza wale ambao wamesoma Kiswahili, ni wanataaluma wa Kiswahili. Kwa hivyo huduma watakayokuwa wanaitoa kitaaluma, na tunao hao. Kwa hivyo na je, labda rais, nikuulize, kuna mipango yoyote ambayo mmefanya kuhakikisha kwamba serikali imeisikia wito wenu kama viongozi wa Chakitau mapema kabla tuchelewe au mtoto asiwe wetu? Bila shaka hatujalala. Kwanza unajua vizuri mheshimiwa waziri Alitwala Kadaga anajua vizuri Chakitau kama chama cha kitaifa kipo na kinaendeleza masuala ya Kiswahili. Pili, sisi kama viongozi wa Chakitau, nikwambieje, leo usiku tuna kikao cha dharura cha boti ya Chakitau kuhusu masuala kama haya ambayo yanajitokeza. Hasa kuhakikisha kwamba walimu wa Kiswahili wanashiriki vikamilifu katika ufundishaji wa Kiswahili. Unajua vizuri bwana Edwin, kuna ufundishaji wa Kiswahili unaendelea. Umesikia kwamba mawaziri wanafundisha Kiswahili. Wale wa makada wa NRM chama tawala wanafundishwa Kiswahili. Na wizara nyingine chini. Lakini Chakitau imekuwa haishirikishwi. Hofu yetu ni kubwa kwamba huenda, unajua kama mwalimu mtu akifundisha somo lolote, sana sana lugha, na hana uzoefu, hana ule umilisi, atafanya yule mwanafunzi kuchukia
kuchukia lugha yenyewe. Pamoja na matatizo ambayo unayajua tunayo ya Kiswahili, sasa tukipata wadowezi wale ambao si walimu wana taaluma, tutakuta kwamba mbinu ambazo wanazitumia si mbinu mwafaka, si mbinu za kisasa, na wakajikuta wamefundisha visivyo. Ndio maana tumeamua kuwa na kikao cha dharura ili tuhakikishe kwamba masuala haya yasije yakatokea. Na labda kwa mwisho, je, auoni kwamba pia ni uzembe wa walimu wa Kiswahili? Hawajing'ang'anii, wanangoja tu waambiwe kwamba sasa kazi ndio hii, njoo mfanye. Unafikiri kwamba kuna zaidi walimu wafanye ili na wao wang'ang'anie nafasi hizi bila kusubiri viongozi wao au viongozi wa chakitao? Walimu wana nidhamu. Unajua shirika ama taasisi ambayo ina nidhamu ni walimu, ni miongoni mwao ni walimu. Kwa hivyo wanajua wana chama mwavuli ambacho kinafaa kutetea maslahi yao, mkiwemo na kuwatafutia ajira kama tumefanya miaka ya nyuma. Kwa hivyo hili tumekuwa tunawasiliana. Wana imani na chakitao kwamba chakitao itawaongoza kuhakikisha kwamba hizi fursa wanazipata na kuzichangamkia. Nashukuru sana. Labda kwa maneno ya mwisho kabisa, Rais, kwa taifa, kwa serikali na kwa walimu kwa jumla. Kama alivyosema waziri kwamba hizi hela zitatumika katika kufundisha Kiswahili kwa wale watu wa msingi sana, wa maana sana katika utekelezaji wa kazi. Aliwataja madaktari, manesi, wafanyakazi kwenye mipaka. Alafu mimi naongeza wafanyabiashara kwenye mjini Kampala hapa ama maeneo mbalimbali ya mjini nchini, ili waweze kuwa na umilisi wa kuzungumza Kiswahili. Mwisho kabisa, kuna hili shairi la mtaalamu Shaban Robert, nalipenda sana. Anazungumzia kuhusu Kiswahili. Shairi lake tunalifahamu vizuri, naomba nilikariri tu ubeti mmoja. Titi la mama litamu, titi la mama litamu hata likiwa lambwa, Kiswahili na azimu sifayo iliyofumbwa, kwa wasio kufahamu ni imbe iliyokubwa, toka kama mlizamu funika palipozibwa, titi le mama litamu jingine haliishi hapo, hicho ni Kiswahili. Amina. Asante Rais Yunus Lubuka. Sikuwa najua kwamba huyu bwana pia ni mshairi. Ndio hayo maneno yake ya mwisho, titi la mama litamu lingine halipo, lingine halipatikani. Ni hayo tu kwa leo, mpenzi mtazamaji. Endelea kutegea vipindi na matangazo kutoka shirika letu la UBC, kituo nambari 1 kinachokupa habari katika lugha ya Kiswahili na kukupa fursa wewe kujifundisha lugha hiyo kupitia kwa vipindi vyetu. Sasa habari zitakazofuata ni za Kiganda katika saa ya saa 1 na saa 2 lugha ya Kiingereza. Hadi hapo kesho, mimi ni Edwin Nyachwara Mobegi. UBC, inspiring Uganda. Tekero popokisi, ministry la ngaleo, ngisa kapa kina ikise kato, neja asidwe kere, lue kare diopet, kede ngunwi karakaisa kanyape lwa polo, kanwa yuwari kesi koto mamusuja, loidoso ikina konye, arebonati yellow fever,